mbokki déglukat yi ma ne naa dal di sant leen dal di gërëm lu nga xam ne mooy Gam Fans Football TV lu ngeen xam ne mooy seen hashtag street talk ngeen dal di ànd ak man seen xarit ak seen roka si ku nga xam ne mooy Buuba Jallow Fala ba wee àndaa suma naataango tam ku nga xam ne mooy coach Sana Yafa daanaka tam ku nga xam ne mooy Habib ñoom sax tey sax bëggu tane dal di ñëw parce que mere Manchester United wante fii Sana ma bàyyi la rek nga analyse tuuti Liverpool ak Manchester lan mooy woon problème bi wala bu nañoo dugg si programme bi. Asalaamaaleykum boobu maaj boobu mënu seetaan ma ko score si rek laa gis soo mënu ma si wax dara maa ngi nuyu suñu fans yëpp ñu seetaan time bi xam naa bu war a du bëgg a dóor daala rek waaye man nag unfortunately game bi seetaan ma ko dama xëy because am naa game that day so dama xool suma téléphone bi rek gis ne Manchester lose nañ against Liverpool and that's it so foofu laa ema game boobu doon. Habib foog nga ne defense waa nekk kon problème la coach bi Ole nu mu approché game boobu moo bon. waaw Habib yaa ngi mute déggum la de. Salaamaaleykum everybody ñëwaat nañ once again on your normal Wednesday programme straight talk waaw buuba loolu moom xam nga ñu ne kenn du jàngee fay si ndox bu tànga kenn du jàngee fay si ndox bu tànga soo jëlee a big club like Man U nga di ko jox koo xam ne ayit noonu because he's a club legend try to favor him li mooy the outcome so te the higher you daaxa ko the better otherwise we will continue to face humiliation simple as that. wane Habib li jëru seen sori amul benn coach buñ fee daa Ole dafa lose against Liverpool man nag maa ngi door a gëm ne Omar Diatta dafa suku bu wajaala fala boya su ñëwee suñ show bi mu jéem a yëgal affaire bi because lii Gam Football Fans Forum lañ wax moom su bëggee mu indi Manchester bi na am fu ko yóbbu waaye du fii am na time Chelsea lose nañ back to back they lose against City lose against Juventus nii la. non man dama fil ne Omar daf dee influence booba Omar daf dee nekk di suku booba rek football yi dimanche ak samedi du jeex every Sunday dimanche am ko aye bu wone nañ dem. waaw Habib ñu daal di commencé like Gambia Independence Stadium mu mel ne yi am na lu nga xam ne mooy tournament West Africa def football ñu am ko Gambia dal di teral Lamine Cissé foog naa nekk seen président bi yàgg naa jooy lu nga xam ne mooy ndimbal Lamine Cissé fu nekk bu seen fa news bi nanu gouvernement bi dimbale nanu ministre bi dimbale nanu fédération bi dimbale na business community dal di dimbale amoon na benn at ñaari at si gannaaw man suma boppa ak Ousmane Kinte ñu ikkati foog naa $5,000 yi jox ko woon ñu doon dem nga xam ne mooy tournament wante ne yàlla def na léegi ñoom tam host nañ seen tournament te tam ñëpp dañ war a dal di emale parce que na sax ñu nga xam ne sax amul tiile ñu nga xam ne dañ dog seen ay tànk wala seen loxo itam te lépp lu nga xam ne mooy football competition si Europe yi muy dem World Cup wante ne tournament bi noo ko dal di jàngatee Gambia tam sa dal di ubbee ak ngañte lu nga xam ne mooy footu seen diggante Liberia. waaw loolu alhamdulillah it's step on the right direction to be honest I don't know who are behind the funding ndax government la ndax GFF la how ma exactly ñu nekk behind the nañ ko fund but whosoever is behind this wonderful thing ñun dañ ko rafetlu because suñu ne Gambia it's everybody ñu wér ñoo xam ne dañ tex wala dañ muuma ñëpp ci dëkk bi lañ bokk ñëpp a am ci dëkk bi so jox leen fair share of what they deserve because some of them they want xam nga football lañ bugga so gis ne Gambia host na this def competition ba pare commencé ko wite very very comfortable win loolu dañ ko rafetlu and then lu nit ñi war a understand mooy they are all Gambians
and then national anthem be moom la ñoo play, and then they are in our national colors. So it doesn't matter ndax xam nga duñ dee dégg ndax duñ dee mën a wax, they are all Gambian. So definitely ñu ngi ko rafetlu, bu baax a baax. In fact sax ñoom sax they need support. People like this they need extra support because Africa sometimes ñun dañuy xaw a marginalize ñi nga xam ne seen cëri motuñ or xam nga whatsoever. But seeing this tournament Gambia host na ko and then ñu ngay play loolu moom is a positive thing, and mboolem koo xam ne you are behind this good initiative ñu ngi laa wax bravo and keep them coming definitely. Sana West Africa def football bi ñoo na biir Gambia Lamin Cissé foog naa dab nga ko bi na publication yu bari di soxlu ni ma. In fact seen last time guy dale moon benn competition amoon leen some trophies yu guy dale di win mun na am the most disciplined player, referee Gambia bi am nekkoon one of the best referees tam, wante ne pour ñu isi li si suñ biir dëkka mun naa am publicité bi tam demut ñëpp waxum konte woon. Lamin Kababa yoo joxe na $5,000 si poosam at 23 PI jersey. Lamin Jaase tam waxoon na ne tam dina si dali def tam juróomi junni, wante ne pour ñu am tournament bi this sort of tournament biir Gambie ñu dal di ko host loolu noo si dal di jàngatee. Buba, first of all balaa ma dem si kanam rek dinañ la wish happy birthday from the Gam Football Fan Forum. We use this great opportunity to wish happy birthday and wishing you many happy more returns to come. Dina continuer di la ñaanal rek, dañ la day ñaanal toujours nag, waaye dañ gën a continuer dina ñaanal rek yàlla may la tawfiix mu may la wér ak wérle, you know li nga yootu nag yaa ko xam, yàlla na ko yàlla égal foofu incha allah rabbi. In going forward yaa ngi laajte lu am solo because dafa nduroo ne for far too long ñu ngi doon jéem a marginalize ñoo xam ne dañ am ay texa pour dégg like the Deaf Scorpions. Man don't follow sen development, especially that very Lamin Cissé, who's been very instrumental and very vocal in trying to disseminate information regarding the Deaf Scorpion. And fortunately, he's been giving regular updates. He's been crying. He's been asking for help everywhere on all the social medias that he is part of. And I think Lulu, it's something Lohamne dañ ko war a refer to si moom. Tournament bi ñëw na at a time boo xam ne it's Gambia is enjoying a lot of successes in terms of football. Xam nañ ne yàggut sax suñ under 20 female team bi ak national team female team bi, you know, win nañ seen respective games, and which is very positive. Te mu ñëw si at boo xam ne tamit Gambia have registered success at continental level. So ñoom ñu host seen naataango si jógee si West Africa si tournament bi, I think loolu dafa waroon a nekk loo xam ne national event la waroon a nekk. Dafa waroon a nekk a committee bu the Minister of Sports in collaboration with the GFF ñu coordinate ko. Notwithstanding gis naa si nit ñoo xam ne they were very much respected. ñu ngi play seen ñu ngi bay seen waar. And the fact that the Kaba joxe na a set of jersey, a Scorpion set of jersey and 5,000, I think we should have gone more. They should have got more than that. While it all depends on the organization. In moving forward, such tournaments needs to be definitely looked into, for the simple fact that there are people that needed help all around, and then because being disabled is a challenge, and I think the whole nation needs to be behind them for them to be successful. And I think partnership has to come from everywhere. When it comes to disability, the disabled, I think we definitely need to do better than what we did now. Wow, Sana, jërëjëf si sa waxtaan bi tey Gambia amoon na ñaari press conference benn yi mooy di press conference pour
jublu affaire yi dem African Cup of Nations beneen bi ñu ne FIFA ak Gambia Football Federation ñoo bokka pour dal di fàttaliku ku nga xam ne mooy Fatim Jawara Fatim Jawara jigéen woon na woon Ajasa Badiane nekkoon na si timbari moon Ajasa Badiane 2012 mooy seen goalkeeper bi woon mu doon play Red Scorpion 2016 bu jël gaal bi comme ni doomi Sénégal doomi Mauritania doomi Mali doomi Nigeria mu dafaa def backway bu dal di faatu tey FIFA jël leen matuwaay bi pour dal di ko fàttaliku lamta moom mu ne resources mu fa bur Gambia pour ñu xale yi dal di tekki football kat yi jigéen ñi magi Fatim Jawara wax na ne Fatim ifi mu doon dem school ak bu mu doon start di play football lu ko dal li ñu roon mooy ne nu moo dimbale lu nga xam ne mooy yaayam ndax foog nga ne tam hypocrite la tam fédération bi Atlanta Montamba su fekkente ni léegi nii mu leen di fay match bonus nekkoon di jox women football support bu ñu ko war a dal di jox ni ko ñu ko dal di jox tey tam ñu ne dañoo celebrate Fatim Jawara ku dee si backway na foog nga ne tam depuis 2016 ba tey dara ceeñ na si football yi jigéen wala dara ceeñ na si football yi góor lu nga xam ne xale yi duñ jël lu nga xam ne mooy backway sana yaafa Buba jërëjëf si sa laajte bu am solo bu first of all fa nga xam ne dinañ use this opportunity as well ñu jéem a fàttali remember Fatim Jawara si suñ prayer si and fa nga xam ne Gambian football fraternity that was a very sad moment because ñu ñëpp xam nañ nu football neexee ak nu méttee especially Gambia so ma laajee if GFF I don't really know how this partnership comes about with FIFA pour ñu remember Fatim Jawara see days like today on the 27th but I think we could have done more since the incident behavior because there was no clear opportunity for girls to succeed in football. And to fake ne yow football bi mooy loo xam ne loolu nga bëgg a yëngu gis loo fa opportunity si nga gis beneen yoon pour dem try for you to realize your dreams foog nga mën a kenn dina la blame pour nga jël route bi even though ñu ne xam nañ ne it's dangerous Federation bi in terms of women football dama ko wax naa ko te dinaa ko waxaat a lot is been put on in terms of women football development so Federation bi lu ñu war a def mooy ñu dugal xaalis bi si women football ak ñu make sure that ñu dooleel leen for them to be successful yes a lot has changed dañ am pour admit loolu and we will say a well done to GFF for creating those minimal opportunities for the girls gis nañu yokkute am na si seen competition si ak yooyu and also consistency be move for us playing a league year in year out which is positive even though I'm not challenges but we have to acknowledge the fact that they are even trying to play year in year out yes there is a natural challenge in terms of facilities playgrounds and I think that is very, very important. You understand Lolo. But if I look around and see Fanla Jigeni they play in the standard of their game, I think we should have done better. We are not giving them a whole lot of attention of late. And I think it is something that Linwara acknowledge. Why is the past 1 year as well, people have taken initiative. The last time. All they are doing is they put their focus and resources on women football and pour ñu disseminate information about women football. Mooy ki mel ni kii naka la tuddaat Aliou ak beneen boy bi Sidou Sané and then this Aliou Wenga these people has done an extremely great job. The fact that anytime though Ibisa Facebook page be, if there is any activity regarding female football, they will be right on top of things. And I think
that is a game changer. That's going to change a whole lot of things in the scope of women football in the country. So look, that's why the federation needs to give provisions to those people who are using all their resources tirelessly to make sure that they promoted women football for them to reach to the heights that they desire. The girls want to play, and you can see, like I said, I have met up with girls. You know, how many male team is train, especially the goalkeepers. They'll be training because they want to get to that level. Lulu, the first love of the game is out there, it's right there. The talent is there. So all we have to do is to make sure that we give them the opportunities for them to exploit their talents. And I think this is, like you said, this is going to be a big game changer in people knowing what is happening behind the scenes as far as women football is concerned. And I think I would have to do justice to Sidu Aluwenga for them to keep up doing their utmost best and the great job they're doing for the development of women football in the Gambia. Habib, dégg nga nu ko question waxee in fact tey mën na déglu programme Sénégal yi jigéen ñi dañ dem ñu ne Bakuwe jaaree Mauritania ñu biiral leen fa so many pain. Am na yaay ñu nga xam ne ba léegi ñu ngi jooy gisum seen ay doom bu góor, am na yenn ñi nga xam ne mooy ay yenn jabar gisum seen ay jikar, am na yenn ñu bari ñu ngi dem wante FIFA tey in a low profile fédération bi wax na ne FIFA ñëw na ak partnership ak fédération bi pour ñu dal di màggal ku nga xam ne mooy Fatim Jawara te kooku bugga tekki moo ko dal di lifi ndax tam fooguloo ne tam disco yi si noo gis ñoom Coro Mbenga ñoom Marema Bom Sow ñoom Aïssa Malak ñoom I mean ñu start di leen jox contract, ñu start di leen fay normal salary 5,000 or 3,000 seen clubs yi at least bu nekk game changer parce que ne ba léegi am na ñu bari ñu nekk Libya, am na ñu bari ñu nekk Morocco, am na ñu bari ñu nekk Mauritania muy góor muy jigéen. loo jàngatee loolu yow Habib nga nekk ku jigéen si géej. waaw xam nga fu mu nekk nii yàlla dafa def information dafa nekk loo xam ne léegi mënuloo ko nuba mboolem luy xew with our girls players coaches ku si nekk xam nañ nang fa nekkee if you are paid xam nañ suñ la faytee xam nañ soo amee contract xam nañ soo amul contract xam nañ soo léegi yëpp a leer the level of buñ soxla pour minimize this migration ñun defaguñ ci dara because women football clubs yi amuñ xaalis bi ñu leen fay sacrifice la so national level lañ expect ñu am lu ñoo mën a compi foofu noonu 7,000 in fact sax dégg naa ne sax return leg bii nii amoon na ay tuuti coow about payment instead of paying them home and away they just want them to pay them one way loolu dégg nañ ko it's not confirmed waaye dégg nañ ko so lu ma njëkk a laajte mooy jànq bi gaañu depuis couple of years ago su nekkee ne bu mu gaañoo ba léegi our authorities kenn demut kiram kenn seetut yaayam kenn seetut famille pour seet how they are living how naka la ñoo dundee with that huge loss of the family su nekkee ne kenn demut fa ba tey ñu bugg a faa dem because dañ koo fàttaliku man if I was in their position suma sister gaañu si Bakuwe because of xam nga rek kër jagut and she was a national team player su nekkee ne kenn ñëw suñu kër all these years ku fa ñëw ma daal yep because you have to show love what you use just because FIFA want to think remember this girl then you guys also want to remember me no you have to feel because FIFA ñoom nekkuñ fi sax yéen ñi nga xam ne ñooy Gambian our authorities on the ground ñoo war a njëkk a am that love seeti xale bi seeti family at least set what they are doing but su nekkee ne they only remember the girl after couple of years without giving any helping hand man gisuma loolu ba njëriñ la am ba pare at the end of the day most of the time su fa xaalis génnee o koom-koom we all know what's happening in the system so I think there is something bigger than remembering somebody koo xam ne dafa pass away because ñun luñ gëm mooy if somebody pass away we just pray for you in our prayers because doo mën a ñëwaat
But when the authorities are involved, I think they could do better because, like, in the system, one target was just to help her mom. So if that was the case, I think our authorities can at least gather something, for the family, because need to gain your mom local place. Why at least you could solve off. You could just go there as a federation or the ministry to give a helping hand to the family. But she definitely 3-4 years, and then you just want to come and say, we want to remember your daughter, and then I think there are other means of remembering the dead, and prayer is the most important thing. I think her family are doing that for her. So what I am just remembering the dead when it comes to government or ministry or the federation, you have to help. You have to give back, no matter how small or big. Go and see the family. But you know, the people who go, can damut fa. You have better in the FIFA. Daf ko bëgg fataleku. It's kind of weird with me, because there are more important things than just remembering. Remembering has to go with something. So the much FIFA is involved or federation. So last time I said it here, you cannot pay Nyom Choromenga small money, 12,000, and then you think that's money. They should be given contract pour ñu mën sa gis seen boppa. Ñoom ñëpp am family. You cannot doo mën a coach a national team xam nga ñu ko based on ñu la fay per match. Man loolu ba léegi daf ma dee jaaxal. Lu tax the only person in the Gambia ku am contract mooy Tom. Man loolu jaaxal na ma loolu mënuma ko understand ba léegi. Or everybody is on a payroll, is on a short-term basis. So amee match ñu fay la. Man mënuma understand loolu. Yo mën nga fay somebody outside up to 500,000 per month, but mën nga fay ko xam ne it's your own product. Sa digga la nekk. Yow amuloo di heart. The money you are paying to these Gambian coaches is not coming from anybody's pocket. It's either from FIFA or taxpayers' money. So man dama gisul what is the problem? Ban problème moo fa nekk. Ba mënu ñoo fay ñoom Chorome. Boy ñoom Chorome nga de yàlla si game bi ñoom bom. People have been hearing this name, even if you don't know them. People have been hearing Choromenga and Bomb. They deserve to be given contracts. Comme Matan Boy deserve, ñoom Ablaye Bojang, ñoom Alaaji Sarr. This question. But the fact ne ba léegi jigéen yi ni suma ñeñi ñu ngi sey boy dañoo dem play xam nga toga. It's difficult. Man mënuma understand that sun nit ñi are very man yi ne dëgër xol la xaalis boo xam ne jógewut sa poos jógewut suma poos kii mu ngi sacrifice all her time di coach yow mun la koo fay di ko fay par game suñu bëggee suñu football bi move forward war nañoo passé foofu noonu di fay nit ñi par game to cut cost but cost fay ko salary even su nekkee ne sax da nga koo fay da nga ko jël on a long term ne ko ok soo amee engagement sa xaalis mun naa nekk this amount. But su nekkee ne amuloo benn engagement mun nañ koo wàññi daf ko nangu but to be honest nag suñu football moom mu ngi dem kanam in terms of results mu ngi dem kanam. Wow. But des na when it comes to women football te women football ñëpp xam nañ ne there is money going out there. There is money going out there because last time wax naa fi ne yes, given $5 million is from them. Pour jënd ay bagage pour ñoom la fa xew is disaster ñëpp xam ne ko so yu yëpp war naa nekk something of the past nañ jox gaay xaalis man xaalis lay emphasize all the time xaalis mooy jox ma contract soo ma joxee contract li ma fay soo ma fayee at least man tam I could take care of my family because most of these people working ñoom ñëpp amuñ problème yi dépasse am nañ dépasse am nañ cash power am nañ moto am nañ fuñ dëkk so ñeneen ñi dañoo liaas so nga bokk kooku noonu mu amee national team te doo ko fay nga di ko fay par game loolu xool nangu ko it's crazy Sana just ñu dal di rap fii like am nañ coach muy Bom
ak muy Coro you know am nañ benn xale mu ngi benn xale ku nekk Sifo Adama Jaaju Adama you know Adama jigéen bi cepe bi gis nañ ñoom Véronique Malak ñoom seeni si sax ñu ngi ñëw gis nañ refali si FIFA refali si leen assistant refali leen gis nañ Jéenama Caam you know Jéenama Caam ak suma goro wante lan moo tax jigéen ñi mënut a élif that association parce que ne Jéenama Caam mooy président bi léegi women's association bi wante lan moo tax gisu more of a jigéen because tey sa lanta moom tama mu doon wax lanta moom nañ ko attaque si jigéen ñi you know apart from ñu gis jigéen ñi tam wante rôle first lady bi la muy président yi jabari président bi Ida Dabo moo fa nekk wala Barrow wala Yaya Jammeh ku mun a doon kooku tam war nañ ko attaque to this women football just si nga tëjee ko foofu lekk wala ñoom move seen next bi like jigéen ñi tam dal di am seen ñu dal di head seen own department pour ñu mën a dal di yërmante ñu mën a dal di def things rightly. Bouba jërëjëf foog naa li nga wax am na solo foog naa ne it's good that ñu acknowledge ne gis nañ women participation in the past few years in the footballing sector in both areas. Coaching we are and we've always seen Bomb, we've always seen Choro, even though things weren't right with some of them with the federation based on their political affiliations. But Choro was one of the brightest women coaches we had in the country. It devastated me to see her go through what she went through. You know, why at the end of the day, Degamoy Muje, Niki Lumom, Lumun, just got the opportunity. Choro went to an extent whereby she was just climbing the ladder. And all of a sudden, because of the political situations at Football House, you try to single her out. But she's one of the brightest, as I said, young coaches that I have seen in the country for quite a while. Seeing people, Nyum Geneva, Cham, you know, Nyum Harriet, you know, Nyum Adam and Nyum Veronique, Aisha, you know, Nyum Senisi Soho, to get into the fray, it's really welcoming because at the end of the day, let's expect more women football should be entirely run by women's. And then some of them who played up to the national team. And I think those crop of players, with them Azerbaijan, those are the people now we are seeing, you know, get it into management and stuff. And I think it is really important to make sure that we give them the devil its due. No heads and own association, federation has to do everything humanly possible to make sure that the money that is coming in for women football it's spent on women football because there is a percentage that is coming for women football. We all people who are close to footballers knows exactly what I'm talking about. And I think if we want to develop women football, we have to invest in women football because it's one of the most difficult areas, very delicate, simply because of the gender balance, the gender issue, and our own ideology regarding our girls. But I think that is changing. It's changing rapidly. We've seen more participation, even at a league level. At the league level, that's why I'm impressed with West Coast Region being MSN third division league, women third division league, and I think for better you know, Timmy Benby, Greater Tomorrow, you know, and whole lot of them that are coming up, and you can see girls participating at a very early age, which is really good, and that shows in the long run we will be able to fulfill our dreams of having a very good league teams in the first division. And once Amnen Lulu that is healthy, that means that we will have a very good national team as far as women football is concerned. Habib, Serekunda West am nañ président bu ees ku nga xam ne mooy Musa Ndaw
xëccu bi bari na in fact dem nañ congrès ñaari yoon benn bi dal di tight wante ñaareel yow soo ñëwee amee lenga yi dañ dee bëgg a setul lu nga xam ne mooy scores Habib defoon na ma dara ma koo toppa wala sama team bi la mbokka like yow lan da ngaa ñaax président bi ees bi ku nga xam ne mooy Musa Ndaw benn pour bu gis ne bu boot ñëpp ñaar tam développement dal di am because Serekunda West léegi am nañ team second division team muy Kanifing muy State United ba pare tam third division team mu ba pare tam like back in the days si tamit ñoom Joe Sambu at koto yi na football yooyu like West kenn leen dee challenge so pour unity bi ak développement bi tam loolu naka na ko mën a dal di ñaaxee ku nga xam ne mooy Musa Ndaw parce que gis neen ñoom Emo Njaay bu gaa ñëwee Serekunda East naka la mel Brikama Banjul Bakaw xëccoo baa ngi bari Basse naka la ko mën a dal di jaaxee pour unity ak bu gis ne development oriented la moom ku nga xam ne mooy président bi. waaw balaa maa dem foofu dafa am lu ma bëgg a yokk si sama lu na wax affaire this women football because ñun there was a time just like my emphasis more to empower them and to allow them to do what they want to what they are supposed to do. There was this information when Fodeba was appointed as the under-20 coach. There was a lot of critics about that. Why should Fodeba be the under-20 of the coach of the under-20? When most of the guys thought that Choron Menga can do the job because Momo Graham Fodeba Hale, Momo de Sitan Ligby. Fodeba de Sitan Ligby, not because he's lazy, but because I'm time. He's a full-time coach at Walidan and Ngon the new trade. So Fodeba am time to watch the league, Nunkora League. So most of the guys thought it was Choro, come Nubom head coach. Choro Menga should have been the under-20 coach by merit because she knows them. She knows the ins and outs of this girl. Most of this girl then develop she bottom. So hamnale. So do difficult to me pick them. Can you go and pick Mr. Y or Mr. X because hamnale from A to Z. So for like yoka like one in it. Then what to buy you do have an affair. Bunde neka di appoint coaches based on interest or trying to make somebody happy. If somebody like Choro is that handling the game, that was an easy choice. No, I mean, it's not only about an easy choice. Look at her track record. Easy choice, moy. Can do one definitely look at her track record in the league. Yeah. In the past 10 years, how many times has she won the league with Red Scorpions? So that alone has speak a volume of her track record. And not only that, Lububa, that's the bottom line. We have to say it as how it is. Yeah. This is the talk. I'm Because of her affiliation with Nyom Kebe scam, that is the reason Choro is being singled out, you know, and that is why opportunities boom at CAF at FIFA, everything goes upside down. It has to be said. You know, we know it. Because we will see it as it is. While Luma leer moy, a majority of them they feel she is the rightful person to be the other 20 coach. And she is 100%. Fode is a colleague, but like you said, it wouldn't make sense. Ki mungsi women league be week in, week out, day in, day out, year in, year out. Yep. She knows the girl. She has developed a lot of players that are playing in the national team. She is winning the league, and I think Fofu Mola merit before Fode has done like an extremely good job with Walidan, and I don't understand. It is very, very important for us to be diverse in all areas. We don't only have Fodeba, Lai Bojang, or Matar in the whole Gambia. We don't only have these three people. So na federation be by to be acting as hypocrites. We have seen coaches that by far they have merits
to be given opportunities or even to be attached to the national team for them to continue the job they are doing. But it is not happening simply because of the the issue they had with the individual or the issue they had with the individual's team, which is not going to be helpful when they settle scores. Let's keep it in the women's circle for now, because if you want to be the coach of a team or a women's national team, then I need experience. It's almost. This is not like an attack to 4D. We are saying it as it is. You understand? When things were going wrong at Waldan, we defended 4D when we have to defend him. Exactly. Point blank. This is women football. ñi nga xam ne ñoo si xam dara ñoo ko war a doxal dafa yomba so dama skip si li ma booba laaj mooy Serekunda West muy fu ma xam lool Habib foog naa Coro mun si under 20 setup bi foog naa foog naa gis naa ko am na no mu ngi fa she is the assistant coach, she's there. I'm talking about Coro being the head coach because xam na A to Z. boo gisee Coro bombs, it's easy for Bomb to pick the squad. Harriet dangerous kanam. So it's easy. If Bomb can be the national team coach of the women national team, Choro can be the national team coach of the senior team as well. So I don't understand. If you have those two women in the system for quite a while, why are you not giving her the opportunity to exploit her? It is what it is. About Serekunda West. Okay. A very lo hamne is a man Serekunda West like now. Committee bu fa nekk ni ñoom bu fa nekk ni I was part of the people ñi nga xam ne ñoo stoboon nawetaan bi at semi-final. Group of people ñu ñoo stop nawetaan boobu noonu dafa xeex nag. Sorry to say, it's very uncivilized, but we did. Then here, put this in a committee by again. We did that. Maybe sir, we were wrong to do it, but I was part of it. You no stop committee boobu noonu at semi-final. Ñaari semi-final ñu stop leen yëpp. Saa bu ñu stopee match dañ dem LK ak ñoom meeting. Cheikh wax ay plans am, how he want to revitalize everything, changes yëpp. ñu gëm ko ñu xeex ba comité ba leen bàyyi ñoom sang ñoo koy ko ñoom sang ñoo bu ñoom bàyyee Cheikh ñëw bu Cheikh ñëwee ak comité am ñoom Ceebu ñoom Sirifo Kanute ñoom Boy Koka list goes on, but unfortunately ñun comité bu ñam fight comité boobu moo gën comité bu ñoom Cheikh. To be honest, ñoo gën gaay fuuf because mboolem ko xam ne yaa ngi ewo boodi Serekunda West nga gis paak bi nu mel seeram dafa ram moo tax man dama loolu ba léegi dama ko rëccu paak bi is one of the worst around in the Congos. Amul changes kenn xamul fan la xaalis bi duga so bu ma gisee sa gars yi dem voting sa muy taay man dama yéemu si yàlla ma find out ba gis yan team ne kon di vote yooyu ma gis ne some of those teams we are voting for say because some team reps also or whatsoever are in the committee. So you are only voting to defend a particular person in the committee. You hold amulen nawetan. The Serekunda West amon na the opportunity to am nawetan. You hold the impact. But Sana is your friend. Sana mumfa yanko vote. Why alhamdulillah ne changes amna. Musa Ndaw mo fa nek. On a personal level xamna Musa. Suma brother la xamna ko bu baax bañkat la. Mom amut lum xamut Serekunda West. Xamna Serekunda West A to Z. Frequently dafa ci daan nawetaan, dafa ci daan match, dafa taxaw wax sa xalaat. So mboolem ko xam ne mu ngi Serekunda West xamna Musa Ndaw.
so Musa Ndaw xam na everything about Serekunda West daf dee bokk ci zonal team bi daf dee bokk ci lu nekk mboolem loo xam ne dafa yóbbu West kanam Musa Ndaw is always there so yaakaar bu ñu am nag mooy after Musa nu mu xamee yëpp gis lu fa xew yëpp gis yaa yu fa am ak all the corruption yu fa xew suñ njorta mooy Musa Ndaw war naa mën a def change yaakaar boobu lañ am because yaaga na fa xam na fa contribute na fa lu nekk mu ngi ci so su yàlla defee moom mu ñëw ba tey nekk di president of Serekunda West nit ngi dee am nañ yaakaar ne war naa mën a def change te one thing laa bàyyi xel nekkut ne Musa Ndaw moo forcé pour ñoo taxaw there was a committee bu gaay from ñoomi neen and then ñoom ñu identify ne Musa Ndaw lañ feel ne moo war a taxaw so they went to approach Musa and Musa ñëw taxaw so loolu tam baax na mu leer ne nekkul ne moom moo set up the committee man dama foogoon ne moom moo ko set up waaye after lañ ma wax ne non there was a committee ñoo dem Musa Ndaw pour Musa nekk seen président ñun nag we are always by the fence man duma support suma xarit o suma mbokk o suma oncle in all what we want to see is development su Musa Ndaw ñëwee defut lu mu war a def we will say the same thing so the expectation are war naa mën a deliver because xam na système bi xam na la fa nekk depuis day one Musa Ndaw municipal he's a regular guy koo xam ne dafa stand nawetaan ak zonals so suñu yaakaar ci moom mooy ne war naa mën a indi change su ko indi bu tamit the same thing mooy xapoor rek nit ñi dinañ waxaat ni la ngaaña absolutely ni la ngaaña all what the people need rek mooy a little bit of transparency defar park bi defar pavilions xam nga every year ñu xam xaalis bi ñu am fan la duga waaye problème bu dee am Serekunda West yëpp mooy in the house dafa am ni ngi di fay 5,000 8,000 doo xam xaalis bi duga nit dafa am event luye park bi doo gis receipt buri dafa am ñuy fay ay 25,000 doo gis receipt doo gis xaalis ba pare the fact that nobody is going to court for it nobody is accountable in the yóbbu police it makes life easier for people to work in the nawetaan zone because whatever you do or does you get scot free nawetaan time boobu nga gis ay 45 teams ñu register 45 teams times 5,000 benn team du am gate tickets yow da ngaa make ay 150 grand before nawetaan bi di door te cops yëpp à sponsor every year loolu mooy xew in the house yaa ngi fa am fuural yaa ngi fa am bëre yaa ngi fa am yooyu yëpp xaalis la léegi-léegi mu am ñu bëgg a play may dem luye fay 500 yëpp xaalis la but kenn du gis xaalis bi bu pare ñi nga xam ne are responsible they will go home free amut investigation so dafa easy so moo tax ñu ngi dee pour nekk si comité because da ngaa lekk xaalis mbooloo te du mujjee digal soo dee moom ñu ko fay but yooyu moo war a ci so Musa Ndaw man de lu ma xam si moom on a personal level lay wax ni ko dee bañ la loolu xam naa ko si moom bañkat la te xam naa ne bëgg na Serekunda West waaye man loolu suma opinion la xëy na somebody has different opinion waaye yaakaar bu ma am si moom mooy I think he could am na the capability to make a change waaye loolu nag time moo ko wane so with time dañ xool na Musa Ndaw can do it or not waaye on a person man suma opinion am naa si moom yaakaar but like I said loolu time moo ko decide so ñu xool li xew now towards next year lan la Musa Ndaw mën a indi for the people of Serekunda West bi nga xam ne moom la bugga xam nga spend na si xaalisam lu bari loolu moom man xam naa ko te all the players ñu xam ne play nañ zonal Serekunda West so leen laajee about Musa Ndaw xam nañ ko so we are optimistic ne he could do something definitely boo koy ba léegi rek lu ngeen xam ne mooy Gam Football Fans TV da ngeen nekk di dal di seetaan Wednesdays exclusively lu nga xam ne mooy straight talk amut laxa ajuma tam si sobe yàlla ngeen fi dal di ñëw hashtag nooy footballers ku nga xam ne mooy Ras Juda John Mendy dina fi dal di nekk leen fii
sana ñu dal rapport lek affaire yi Serekunda West da nga bay ko mo bu wax wante ne na suspect lo day ci cartel boom la fédération bi dañoo toog fële sponsor seen candidate bu nekk Serekunda West bu nekk KM region West Coast region CRR LRR coaches association bi referees association bi na foog la tam adi si biir fédération bi dañu am interest kan moo nekk président West Coast KM URR referee bi coaches women football association bi. Buuba jërëjëf si sa laajte bi and I think li nga njëkk a wax fa lay doore mooy ndax cartel la soo ma laajee dama laa ne foog naa ne is one of the most craziest syndicate in Gambian football because actually the interest is very simple mooy they will bring in people that could say yes to what they want and I think that's always been a challenge. Lulu make an a challenge. So all these allied associations here, that's always going to be the objective. But I am quite happy and the players have taken like ownership of the game mom. And I think Lima Moy referees has to do the same thing and the coaches as well. So anyway, the case of Serekunda West, I cannot just finger point anybody right now, but I think the federation they were 100% behind Sir, simply because they had a very good relationship. And I think that is the same thing that happens in Brikama. So, man per man, there are people you talk fairly out there, you remote control of things that are bound to happen. So, they will always have a say at the Sunyewe pour nous sell an agenda, especially Sunyewe si GFF presidential election. Because I mean, these 2021, 2022 GFF Daniel Waradam Congress, inshallah Rabbi. And so obviously this is a norm in Gambian football. You want to have a good relationship with all the clubs, with all the allied associations, with all the partners, all the zones for New Sanil La Carta. You don't really care whether the right people are given the opportunity to run to their football affairs or not. They don't care. All they care is Haramata for Abib Aksana, because Abib Aksana, they will only say yes to my agenda. And I think that is what has to change. The stakeholders, he has the capacity, they have the rights in the new hamne. They are going to look into the interest of their zone for develop zones. I think Lee is something that needs to be done. Low lenyuara they deaf. So we get football with them, then you in the new hamne, they can run, they can steer the affairs of football in the various areas. So in Kodefe, it's gonna make the job of the federation much more easier. But if we don't, we bring in incompetent people when you run football or you run these zones, obviously the job of the federation is gonna get harder and harder and harder. And you wouldn't expect their friends to come out. They won't do it. So obviously the problem we feel in the Kadore, Nun Gambians naturally, as far as our football is concerned, we need to change our attitudes towards the game. We have to. So we are trying to so people that are responsible should make sure that they look into the interests of their community, their zones. I think for India, I had it all. Do them. Man, the new president of West Halmako, I don't know, but hopefully they get invite straight talk. If you love you, what the Vaneka on the records, and then we will, Buba, you hear harassment fee. We have to
hold them accountable of their own deeds, because he is there not for the interest of Lamin Kababajo, but he is there for the interest of their zone, Serekunda West, for long enough now. You know, you don't suffer, yeah, but for long enough, Serekunda West more gonna bon as a PTC. And if you look at the strategic location of Serekunda West, my friend, we could have done better. But like he said, Abib Mune Genen and Fanyam Sang, they were far doing better. Because there were some disgruntled people like Abib feel that they need a change. But the people in Indy has to be we have to hold them responsible. So they will go scot-free again. They will just go scot-free. And it's not going to help the game. It's not going to help. Wow. Coach Sana, jërëjëf bu baax a baax di leen dal di baatale rek tey man maa fi nekk ak seen xarit suma xarit ñoom Habib ak ñoom Sana ajuma orange dina fi dal ñëw Sana wax nga li interesting ñoom dañoo jàlla this kind of congress dañ dee jàlla géej sax dem feneen di pretend as dara xewut wante am na yenn congress ñoom sama ko ñoo fa dal di dem wante I think tam problème si amee war nañ ko dal di wax Habib xam naa ne wax neen jigéen football yi jigéen you know laajte naa Sana question boobu tontuwut ko ma dal di ko bantuwaat that big occasion Gambia at Sierra Leone ñu waroon a gis mbootaay jigéen yi yaayi company féministes yi ñëpp dal di ñëw xam naa ne it was strictly for dañ ko zone bi dañ ko dal di maagoo ne allowing fans wante ne taxawaayi first lady bi muy fàtte naa tur bi sax Sana first lady bi nu mu tudda waaw ba seena Fatou Babaro naka Fatou Babaro xaw ma Fatou Mata Babaro waaw Fatou Babaro moom at gangam bi at least mën na ñëw lan dafa dal di ici et moral no daivu masa question bi sax waaye bi ma xoolee the whole issue ma xam ne fans are not allowed at this stage. What most can we do? There is nothing we could do. The problem is no man lima feel mooy federation bi first of all motivation bi si ñoom la war a nekk because women football buuba they had all the ingredients pour ñu motivate leen su fekkee ne xaalis la it is there for women football pour ñu motivate leen Abib yaa ngi dégg mun la ko wax they took 5 million from their money and go and bought them cheap things. Sana yaa maa dégg waa Sana maji Algeria at Gambia like stadium bi dafa demoon full capacity yaa ngi understand right loolu Lamin Kabajo daf ko war a investigate ko yaa ngi understand lawyer Dabo bés boobu ñu arrêté match parce que lawyer Dabo dafa war a nuyoo dafa war a joxe shake hands loolu is never done in football match in FIFA match wante because of Africa léegi lu ma la wax may ñu ni lu restrict covid lu fédération bi bàyyi seen loxo wante like at least soo yëgu si jigéen Sana yaa ngi understand Sana mën a yow tase ñeen place Sana mën a yow na la seen ma ne la Sana kañ dem nga dimbale ma dara biir Kalma box bar da nga ñëw yaa ngi liggéey foot yaa ngi yëgu si football yëguloo si Bukarabu soo léegi loolu laay wax moom mu ngi amee mbootay jigéen xaw ma yaay compil la xaw ma naka la mu ngi def liggéey bu baax isi garab wante léegi loolu laay wax football am sa dikka Sana gis na fi président Macky Sall ak Guinée Bissau seen président dafa ñëw gis nañ Fatou Baro ak Fatou Camara ak président jamono Sénégal Macky Sall bi wante football su amee tam mun ngaa dox Independence Stadium ñëw teewee. waaw xam nga buuba loolu dafa am lu mu laaj there must be coordination mooy there should be a moo tax dañ war a bàyyi jigéen ñi ñu ron seen affaire it's a ladies thing gis nga jigéen ñi soo leen bàyyee ñu dem meet first lady o ñoom Fatou Camara o women yi nga xam ne am na am doguma la ci ba nga seeni si soxo mu ngi jàngal lu bari si Matar yaa ngi understand like am na exposé bu bari even ñoom Jeena Ba melum ni Aïssa Johnson because Aïssa Johnson dafa ñëw six Sénégal football wante man laa wax ne like 2 weeks ago man doon dem liste bu nga xam ne ca ba nga Arsène Wenger léegi mu ngi am benn département bu nga xam ne mu ngi head FIFA département boobu tam soo ko toonee am na catégorie jigéen maa ngi xool catégorie boobu sax
ndax na fa dis to the Gambian muy bom sow muy Jenaba yaa ngi understand so foog ñu bàyyi suñu jigéen yi ñuy dem si meeting góor yi di decide lan la noo def seen xaalis lu noo jinda kan mooy yaa ngi understand because décision yëpp si ay góor buba lu dee xew Gambia mooy moo saat ñun dañ bëgg a place dangaa gis benn nit di head 4 to 5 place mel ni moom kenn rek moo xam yow every committee nga yow da nga faa nekk what for nañ bàyyi jigéen ñi doxal you can advise them but ne leen bàyyi nga doxal suñ bàyyee jigéen ñi doxal jigéen ñi suñ demee meet different committees in the Gambia wan leen ne ñun dañ bëgg a affiliate with yéen there are so many women groups in the Gambia ñoomi neen mun nañ koo dox am na fan club boo xam ne da nga ñëw di support si Wally Gam dañ dee sabar 90 minutes duñ taxaw ñooñu yëpp you have to involve them even soo leen fay sax nga cover seen transport cost the Scorpion fans club am na jigéen let them do their thing women yi nga xam ne am nañ Gambie léegi leen ràññee am nañ tour am nañ followers like ñoom Fatou Camara mi nga wax noonu ñoom Kër Fatou ak oda you know ak oda jigéen ñoo xam ne waaye ana say Kër Fatou nag moo ko ba sa mobile bi kooku jeg la rek waay kooku ñu ko atal ñu jeg la ñu jigar there are many women in the Gambia ñoo xam ne they are inspiring am nañ mbooloo suñ bàyyee jigéen dox seen affaire they can go and meet them ama ñu wan leen ne ñun dañ bëgg a nekkaa yéen benn in support of women football in the Gambia su match amatee jigéen li oote mu neex su match amatee ñoom suñu ootee xam nga ne fu jigéen dem góor dem fa suñu ootee stade def seen own campagne wane Gambia play na yaay compagnie ñëw ñoom dinañ dem jigéen lu mu jitewu du neex nañ bàyyi jigéen ñi doxal seen affaire góor yi nekk seen gannaaw leen pousse leen advice seen xaalis su ñëwee su xaalis bi ñëwee na àgga si ñoom suñ ko defee di nga gis Gambia di play di nga gis Gambia di play women football da ngaa foog ne góor yi play because Gambia jigéen ñi dañ bëgg a programme léegi tey nga gis ñoom ne ñu jaay seen own t-shirts dem si stade ba su nekkee ne yéen di ngeen bëgg a jiite gars yi xam nga di leen jéem a contrôle xam nga dañoo teyal you can just advise them from the outside but let them do their thing tabax rafet waaw sana si benn minute like nga tontuma gis naa dema Cody Dramé play na Leeds ak Arsenal Nicholas Jackson mu ngi play fu nga xam ne mooy Villarreal wante ne in this case am nañ Fatou Kanté yow nekk nga coach trainer team bi some days play with first leg bi wante ne mu ngi jógee outside just like Ibu Adams am na discipline xam na tactique record sami speaks like volume like nga isi ko bu score la it's a long term plan pour moom tam mun naa inspire yeneen doomi Gambie ñu juddoo bitim réew because sa dëkk foofu America am nañ fa ñu bari Sweden am nañ fa ñu bari Norway like teewe yu Fatou Kanté si national team bi yan positif dan si dal di jëlee. Hey, Buba, Fatou, in fact, I think that's I don't know who is behind bringing Fatou to the team, but that's a very, very good move. And the fact that whoever is responsible, Seni Sizo, Aksa Timbi, Sena Bucham, the GFF, well done for taking that bold step, and then bringing her. And I know that there are hiccups, but hey, what is important, Moy? She's a Gambian. She answered to the call. She is there. She came in against all odds. First game, he has a debut goal. That's brilliant. That's awesome. And I think Lihel Moy, Lulu the first sent a signal. And this is what has to be accepted. Leland were accepted here. It was a big call from the coach. It was a big decision in the Fatou Kanté few days, play with first leg, bam, Mubduga Kosi first 11 B, and then she definitely pays it off.
So the coach announced Bopam to the whole Gambia. And the fact that that was the only goal the Gambia score, even though we were equalized, that was a very, very good statement from Fatu. And I think this is going to inspire a lot of people, a lot of girls playing out there. For you know, Gambia, if we want to develop, in fact, new widen Buntai. There are a lot of Gambians out there. No hamne, they could have an opportunity to play in the national team. Te, soon use soon experience. No hamne based in Europe or somewhere else. Buwa yo hangalimawa. And I'm glad that people like Ibu Fai are really, really, really open to talk to people around the world. Okay? People have different connections. And we could use that federation, we must use to make sure that you keep tab to Gambians playing everywhere around the world. At the end of the day, they fight in the efficiency and quality in the national team. Okay? Fatu would go out to Spain, back to Spain, being a proud girl. My national team called on me, I came in and I answered and I delivered. So, you talk Spain, you talk France, you talk Norway, Spain, it's going to inspire them. It's going to be very easy for you play in the Gambia. It's going to be easy. Even though there are challenges, there will be challenges. But we can overcome as a country. We can do it. I'm really proud of Bom. She made a very big decision. She makes a very good decision, and I think that was very, very instrumental. And Fatu will have that. Will have that feeling with her for the rest of her life. First national team call up. The coach has a trust in you. Play as the first team. You scored within 20 minutes. That is amazing. Habib, yange munu mba fay nañ ko ticketam bi mba jox nañ ko campaign allowance bi lan moy xewon lan mo miti won tam parce que waxon na bi yo nako gay fay because inspire ñene ni ñew because straight talk la so amut ay laha non ñun ku ñu xam na ragal ñun sax suñu nekké Gambia lañ gëna wax soy ragal moy kuy fen moy ragal o ku nekk popeti somebody ñun we will say it as it is. But I'm the so in the platform, because something very accurate. Because there are many people out there, you have to slip up, you elephant cut. So one has to be very careful of what you say because of absolutely. Lunjewa, never queen la, never jubari. So you get had a mistake, use ko against you. Ñun ya def na duñu investigate sa pour la ci affaire jamm. But nit ñi ñoo gëm na ñun mën nañu wax dëgg te duñ ragal. So most of the time nit mo la call jox la this information. Xam naa ne ñoom bi it wasn't very swift. But concerning about allowance am ak ketam yooyu yëpp dañ si xam dara. Like I said, léegi amut loo xam ne dafa am soo defut lu la war. Soo defut lu la war. Dafa bañoon. Soo defut lu la war nit dinañ ko wax. Why it's good you maintain the integrity of our platform of speaking the truth, not just new in the linga hamne gossip la or hearsay la. We want to have the facts hamne full la or then you could defend yourself. Hamne nga be easy with we had different stories why we'll confirm it. Then you program twice a week. So we have time linga hamne muningo confirm day can be confirmed the subsequent day. Why the most important thing is his class, because anybody who play at that level in Spain, before even playing, munga play because Europe do Africa, right? Because bu was uncle nga play. There is a procedure. Boy ja kumuna at that level. So the fact that munga play at that team, one he can play, 6 he can play. Ke bum play, learn. You how many munga play, but the bu game a lot of Gambians came down to the pitch to take a picture with her. Lolo is love. Hegna said hardly am in Spain. So come love is too much. Gis nañ ne bu game bi jeexee Gambian ship du leen down di jël selfie ak moom. So loolu dafa remain si moom to the rest of her life. And not forgetting ne Adama Tamba ñëwagut. Adama Tamba mu ngi France.
So with Adama Tamba coming, how much game against Cameroon. Adama Tamba knew at this guy, maybe sir, 1 or 2 names might pop in. Come on, go ahead. This guy can be our ambassador. There are other governments out there. Who knows? Or Muyam Harit Yohamne, they have Gambian dissident and they play in either France or somewhere else. Nyombi is a very, very important new. Bohamne then quarter fellow. Mwalem Bohamne is behind this could push belly happen. A big thank you because Tafanyu scored the only goal, played a great game. Even so when the game was going bad, this now like pass. Mutia pass, and then she was telling them to calm down in the second half when the game was not going good for Gambia. So Nyuambi Lulu then got ahead. And the more you encourage Gazi, the more we have better results. Because we played Cameroon. Cameroon is one of the top 3 countries. Women's football in Africa. It's a huge challenge. It's beatable, but come ninja bomb ni Ali prepare Ali. But we must have 9 weeks of preparation. So by the time you play Cameroon, so players in shape. So we need 9 weeks because already send league with on. But still, Adama Tamba the great Adama Tamba, then we need Adama Tamba in the national team. Hamani dapat dem France ya dapat need time to settle down, but then kosola. Soon game be Cameroon. If we are to progress, we need all our best players, and then like I said, any player who you Europe sa ticket that should be something of the past because legi lolu di help with the main team. Legi do liga gamen ci di cash ne xam nga suma ticket fay mako. So the fact that ne ko di help ci gori war ta help tam ci jigéen. We have to treat them well. To treat them equally, why they have to give their best to the girls. Because definitely so far, you get a very good result. Because Bogus government, how calm down, she can't be Amurko. It was a disaster. Soon girls, then you win. So at least Gambians didn't win. At least the mood is a bit fine because of 20 be winner, Burkina Faso. I'm gonna move to the next level. Need a winning and a free time. So at least we have something to smile about, But after all, Alhamdulillah, we are all happy now because winning is everything, Yeah, Buba Balanga them I'm not kuma text and I think fan bobu no disappoint not because Monasun flyer be. Then probably on top of our agenda was GFF officials in politics, GFF executive members in politics. But it's something that we will definitely elaborate on in our next program. Dylan Balu, right? Because so be more ne. Why I'm then Friday, so I'm then straight talk. The pare, the feel sa. It's proper that new by topic bobu nunu didn't try to invite one of the executive members to clarify the clarity on this issue. Because we don't just want to come new because for the sake of den bugawa come new Ken long has been the very person who is affected directly, and he's been responding to messages on other social medias. I would engage him, then I could engage and to make sure that when you invite on straight talk, we wouldn't only discuss on that topic, but there are a host of other topics as the third vice president of the Gambia Football Federation would interest Nini Purhamko. And I think we will keep our fans and everybody posted on that issue. We will do our utmost best to make sure that Amko's platform be on Wednesday. Wow. Lolo is good to talk about it because like I said, comme last time Ibu Fay ñewon na fi mu wax mom lu mu xalat ci affaire this project. And then after lol tamit ñu fi indi won Baboucar Nani si, even though that was incompleted, but to make things easy, we will try to invite Uncle Lang concerning about this JF and politics, because Lang definitely na ben clarification on our WhatsApp group. Why Bobo is only a WhatsApp group, few people ñoo ko mëna gis ñi nga xamné ñu ci groupe bi. But
moom bu xam su ñëwee fii nii mu explain lan moo ko jox di right or doole pour moom mu mun a def politique freely loolu tam is going to be good for everybody because ñu bari xamuñ di law boo xam ne mooy govern di JFF so suñ ko fi amee next straight talk moom dina mun a ñëw mu explain clearly why he is entitled to go into politics openly you know su ko defee dafa leer du nekk loo xam ne man maa ko wax o buuba o sana o ras moom moo ko waxal boppam clearly so we will try to yeah get dinaa ko engage inshallah and I will keep su ñëwut nag ñi xam ne moom moo ñëwut waaye ñun dinañ ko waaw so loolu tam na leer inshallah you know waaw kon mbokki déglukat yi doo dalee def dara rek loolu jox leen dig daje ba lu nga xam ne mooy ajuma ngeen ànd fee ku nga xam ne mooy Ras Jura kon jërë ngeen jëf Sana jërëjëf si sa waxtu Habib jërë ngeen jëf si seen waxtu. Thank you very much Buba and then xam naa ne tey di nga am bad day dina